let me switch over to Dennis. Now, my friends, last month, Денис, тебя не слышно совсем. Денис, вообще ни одного звука. Все, я слышу. Я сподівався, що сьогодні трошки відпочину від перекладу. Ну, добре, буду перекладати. last month, two issues popped up in my life, and I want to talk about that. На прошлой неделе возникло два события в городе. Он хочет о них поговорить. I'm reading the text as it is. She is very close to me. She helped me in settling myself in Arizona when I moved here. Я так понял, это ситуация связана с женщиной, которая довольно близка к Городжи. Она ему помогала поселиться в Аризоне, когда он туда переехал. So she says that I wanted to know what you think about Dalai Lama actions with the young boy. Have you seen the YouTube? И она спросила Городжи, что вы думаете о том, что Далай-лама сделал на видео, которое все видели в Ютубе, с маленьким мальчиком. Что вы думаете об этих его действиях? Задала она вопрос в письме. And then she wrote nasty things about Dalai Lama. And she asked me, what is your opinion? И затем она всякие гадости, пакости написала о Далай-ламе и спросила Гуруджи, а что вы об этом думаете? Now ask yourself, how should I respond to her? И теперь давайте мы сами себе каждый задаст вопрос, как следовало бы Гуруджи ответить. So first thought came to my mind that she has been learning from me for the last almost 12 years. She is still not a seeker. Первое, что пришло ему в голову, что она уже на протяжении последних 12 лет учится у Гуруджи, но все еще не является искателем. I did not respond to her. И он не ответил ей. Because if the moment I respond to her in positive or negative, I am wrong. Потому что неважно, как бы Гуруджи ответил, либо в утвердительной, либо в отрицательной форме, и тот, и другой ответ был бы неправильным. He came to my house for a dinner. We offered everything. And then she raised the same issue. Затем она пришла в гости к Гуруджи, они предложили ей обед, и затем после обеда она снова подняла тот же самый вопрос. And I told her, spend 60 years of your life the way Dalai Lama spent in the journey of the spirituality, then you ask this question to me. И тогда Гуруджи ей ответил, что сначала проведи 60 лет так же, как провел их Далай-лама в поиске духовности, в духовном поиске, а затем приходи и задашь этот вопрос снова. Second question I asked, who has authorized you to speak anything negative about him? И затем Гуруджи задал следующий ей вопрос. А кто дал тебе право осуждать его, говорить о нем плохое? Our job is very critical. Наша, я так понимаю, что
профессия учителей, она связана с критикой. You picked up a small incident in his entire 80 years of his life? Is your intellect more knowledgeable than him? Вот он, продолжая с ней говорить, Гуруджи говорит, ты выбрала один единственный эпизод из его 80, из всей его 80-летней жизни, и разве этот эпизод дает тебе право его осуждать, и разве твой интеллект выше, чем его интеллект? But he is not your teacher. I said that he is my teacher. He belongs to the same tradition. That is another proof that you are still a non-seeker. Она возразила, но он же не является вашим учителем. А Гуруджи сказал, нет, он является моим учителем, поскольку он принадлежит к той же самой традиции. И то, что ты так говоришь, продолжил Гуруджи, означает лишь то, что ты не являешься искателем. Are you understanding that? Все ли поняли? Any master in the tradition is my teacher. Любой учитель в этой традиции является учителем Гуруджи. She kept quiet. Whether she understands or not, whether she will continue joining my sessions or not, I don't care. После этого она замолчала и хранила молчание. Продолжит ли она посещать занятия Гуруджи, продолжит ли она быть его ученицей, ему все равно. When you have a preference based on your likes and dislikes, you are not able to remove that likes and dislikes for the sake of following this path. Even after attending so many sessions, you are not a seeker. It's better you should leave. Если у человека есть предпочтения, основанные на том, что ему нравится или не нравится, и он не в силах избавиться от этих предпочтений, даже посещая длительное время занятия, то такой человек не является искателем, и ему следует перестать заниматься, посещать. I don't want to name her, Sasha. She also sent me a message that I'm not going to attend your sessions. Thank you for your acquired knowledge. And I just sent a message. You are most welcome. Thank you very much. И Гуруджи не хочет называть ту, кто прислала ему сообщение, что я больше не буду посещать ваши занятия, я вас благодарю за все то знание, которое вы мне передали, а Гуруджи ей ответил всегда пожалуйста. I said, you must thank her. И Гуруджи просит Сашу поблагодарить ее. I raised many issues with the Danis, with the Sergei, with Ilya, I remember, even with the Arman. You didn't leave it. Гуруджи много различных событий, связанных со мной, с Ильей, с Арменом, с Сергеем, поднимал на занятиях. И, тем не менее, все названные люди не прекратили посещать занятия все еще. And I also pointed to Oksana in a healthier way. И тоже сам он пытался направить и показать определенные вещи. It is better to understand what is going on in our mind. Очень важно понять, что именно происходит в нашем уме. I am a representative of the knowledge of the Buddha and the Krishna and all great master. I'm only a representative.
why you have some dislikes and likes against me or in favor of me. It doesn't make any sense. Гуруджи представляет традицию Будды, Кришны и других учителей. Он является всего лишь представителем этой традиции, выразителем этой традиции. Почему же мы имеем какие-то предпочтения, связанные именно с Гуруджи, с личностью? So, as a seeker, your job is to focus on the knowledge. Leave this person who is passing on the knowledge to you. Наша задача сосредоточиться на знании, которое нам передает учитель, и не обращать внимания на личность самого учителя. Do you live with that awareness or not? Живем ли мы с этой осознанностью или нет? If you live with that awareness, you are going to become a seeker. Если мы живем с этой осознанностью, то мы обязательно станем искателем. I'm presenting some of these thoughts from the same tradition, and you have every right to ask a question. I never refuse answering any question. Гуруджи излагает нам мысли, которые связаны с традицией, и он готов к любому нашему вопросу в отношении того, что говорит, и он никогда не откажется отвечать на наши вопросы. When I speak, I'm not speaking so that you can clap, you can praise, you can appreciate. Когда Гуруджи говорит что-то, он делает это не для того, чтобы мы могли похлопать ему или его похвалить, или как-то оценить. What we do namaste to each other. That we all are essentially one. Where is the question comes of leaving? Что мы должны делать? Мы должны делать намасте по отношению ко всем, к каждому здесь сидящих, вообще к каждому. Тогда у нас не будет возникать необходимость не приходить или оставить эти занятия. Are you understanding that? Все ли понимают? As a representative, I just express in the form the way you can understand the knowledge is the most important than anything else. Представляя традицию, Гуруджи пытается нам объяснить таким образом, чтобы мы поняли, что наиважнейшим является знание. Все остальное вторично. You're not sitting here. Did you clap any of my sessions? No. It is all about understanding knowledge about who am I to reach to that state of awakening and realization. Важно знание, важно понимание того, кто я, для того, чтобы достичь пробуждения и реализации. So when we keep aside our likes and dislikes and we are ready to fight with the teacher, no, you remove this doubt. Если у нас появляется желание поссориться с учителем, то тогда нам нужно работать над тем, чтобы избавиться от этих сомнений. Why to remove the doubt? Because I don't know my real nature. Почему следует избавляться от сомнений? Потому что я все еще не знаю своей истинной природы. And it is so simple. If the mind is pure, not subjected by the likes and dislikes, what that mind says, I know only one thing. What I know? That I don't know my real self. I have tried all the means, but now I am listening to you of the knowledge that is passed on
by the traditional masters, so that let me assimilate and absorb this knowledge to reach to that state. There is no question of likes and dislikes. There is no question of attending and not attending. Если я могу абстрагироваться от того, что мне нравится или не нравится, то тогда на передний план выходит единственное знание о том, что я все еще не смог познать, кто я. И тогда я принимаю решение послушать то, о чем говорит учитель, то, чему учит эта традиция, для того, чтобы понять, кто же я. As a representative, I'm not ready to listen anything against any of the teachers. Best, you have every right to react and to have a hatred against me. It doesn't matter. Конечно, Гуруджи признает за всеми нами право реагировать и ненавидеть кого бы то ни было, включая и учителей, но как представитель этой линии преемственности Гуруджи не готов выслушивать негатив в адрес учителей. Why it doesn't matter? I passed on the knowledge from those teachers. It means you don't like those teachers. You are reacting to those teachers, whether it's a Buddha or Krishna or anyone or Jesus. Почему это важно? Потому что Гуруджи передает нам это знание, которое было преподано этими учителями. Если нам не нравятся эти учителя, будь то Будда, Кришна или Иисус. Someone criticizes us, we cannot tolerate. Look at the Jesus. When he got crucified, he said, they don't know what they are doing. Кто-то сказал, вот мы не можем чего-то стерпеть, но посмотрите на Иисуса, который был распят, и сколько ему пришлось стерпеть. Мы не знаем, что это. Can we realize their state of mind? Можем ли мы понять состояние их ума? And I said simply focus instead of focusing on the Tantra books, focus on what we are doing. И все, что Гуруджи сказал, это вместо того, чтобы сосредотачиваться на книгах о тантре, лучше сосредоточиться на том, чем мы занимаемся на занятиях. He has no time to think about her mind. Но у нее нет времени подумать о собственном уме. Thank you, Sasha. Thank her again. You are wonderful. We have to do nothing. Unless you are ready to change, we are ready. И Гуруджи снова Сашу просит поблагодарить ее, и нам ничего не нужно с этим делать. Если мы не готовы меняться, то мы не готовы. Another incident that I would say, until 2018, this woman was learning daily. Almost I had 2 or 3 private lessons with her. Еще об одном случае Гуруджи хочет нам рассказать. Женщина до 2018 года регулярно занималась у Гуруджи, и ежедневно он ей давал урок. Since 2019, when the COVID started, until 2022, she never contacted me. А начиная с 2019 года, как только начался ковид, и до 2022 года она ни разу не связалась с Гуруджи. So I sent her an email and she responded that I'm in some forest somewhere in US
and she has been driving for about a month. Now I realize that how much frustrated and stressed and suffering she is. И Городжи написал ей письмо, она ответила, что я в каком-то лесу в Штатах, и я уже в течение месяца за рулем, и Городжи понял, насколько, в каком стрессе и каких страданиях она находится. You'll be surprised. I sent her a message that now, because you are spending 1 month in the forest, leaving your business, you are awakened and realized. И Городжи тогда и ответил в письме, что теперь, поскольку ты целый месяц проводишь в лесу вдали от своего бизнеса и занятий повседневных, то это означает, что ты уже пробудилась и достигла реализации. We respond differently. Ну вот, учителя по-разному троллят своих учеников. And 2 months ago, she rejoined me. She said, I'm sorry. Yes, that is the way you have to become a seeker. I must realize what is going on in my mind. Но недавно она снова вышла на связь и снова стала посещать занятия и поизвинялась. И да, вот это то, каким образом мы должны разбираться с тем, что происходит в нашем мире. You can fight with someone, you can kill someone. It demands a tremendous strength. But to become a seeker, you need the greatest of the strength and the endurance. Можно кому-то причинить вред, можно убить кого-то, для этого требуется очень большая сила, но еще больше, гораздо большая сила требуется и выносливость требуется для того, чтобы быть искателем. Because greater strength is required because I am looking at my mind, I am looking at my ignorance, I am looking at that why the hell I am reacting. I'm angry, I'm upset. I have to deal with this. But she has shown her anger and reaction to Sasha and me. No problem. Thank you. Большая сила требуется для того, чтобы взглянуть на свой собственный ум, на свои собственные реакции, на свой собственный гнев и задать себе вопрос, а почему я так поступаю, почему я так реагирую, почему я так гневаюсь. Вместо этого она выплеснула свой гнев на Сашу и на Короче, за что ее стоит только поблагодарить. Нет, скажи, Гуру, что никакого гнева там не было, просто человек в другую сторону решил идти. С гневом тут никак ничего не связано. Sasha says there was no hatred or anger from her. She just decided to part ways and go take her own turn to a different. That is an intelligent way of reacting. Это вот такой вот способ реагирования, умный способ реагирования, не умный не с точки зрения того, что он разумный, с точки зрения того, что он от ума исходит. That is the way that I claim I know what I am doing and I will do it myself. You cannot do it, you have not done it until date. How can you do it by yourself? Это означает, что она уверена в том, что она знает, что нужно делать, и она выбрала путь собственный, будучи уверенным в том, что она знает, что ее путь верный. Но как она может в этом быть уверена, если до сих пор те пути, которые она уже испытала, не были верными? Think of it. Есть люди, у которых более мистическое мировоззрение. И вот эти люди,
просто вовлечены в это мистическое мировоззрение. А основу этого, то, что составляет это все, им сложно заглянуть. И вот они идут просто как бы через мистическую часть, будучи вовлеченными в это. Им просто сложно как бы вот именно идти как бы вглубь своего ума. Says there are people who look at this world with a mystical approach. It is difficult for them to take the logical approach and analyze their mind. So they prefer to take a different way, mystical way. You are right, perfect. You are 100% right. If I take a mystical approach, it comes from the mind that is living in ignorance. Саша прав на 100%. Если я использую мистический подход, то этот подход исходит из ума, который полон неведения. You have raised a very important point here. I just wrote a book, I'm going to send to Dennis to publish it on Amazon. I combined Hatha Yoga Pradipika and Gherand Sanhita together. Гуру написал еще одну книгу, которую скоро он будет публиковать с моей помощью. И в ней он совместил хатха-йогу Прадипику и Геранда Самхиту. Why I'm mentioning that? You have all the chapters, more than 500 verses. They talk about Kundalini, they talk about mystical experiences. And then what these two masters explain in the last chapter, I will refer that. That is the 94th verse of Hatha Yoga Pradipika of the last chapter. В общем, там множество строк в этих книгах говорят о мистическом подходе, но затем в конце они вот о чем говорят. So look at these two masters who have taken us on a journey to practice asana and pranayama, have a mystical experiences, and the energy goes up and down. You have definite vision and colors, and what he has written in the end. We ignore it and we miss the entire journey. То есть вот есть два учителя, которые нас ведут путем асан и пранаям, которые сопровождаются обычно различными ощущениями, видениями, цветами, всякими приятными и неприятными ощущениями. И они как бы нас проводят через все это, но в конце они пишут, что мы слишком вовлекаемся в все эти побочные ощущения от этих практик, и тогда мы упускаем главное. I'm opening up today. These two masters talked in detail about Kundalini, mystical experiences, vision, and colors. And in the last chapter, he says it is all a play of mind. You are different from the mind. Когда этот учитель описывает все последствия работы с кундалини, все переживания, все видения, цвета и прочее, в конце он говорит, что это всего лишь игра вашего ума и не более. He mentioned that you leave everything and go in for the practice of mindfulness. И затем он говорит, что нам следует оставить это все и заняться практикой медитации. So those who are not committed, those who are not a seeker, they want to find a solution in the mystical experiences. Те, кто не являются самоотверженными искателями, те пытаются найти ответ в мистических переживаниях. And all these mystical experiences is an open secret. Но все эти мистические переживания
переживания – это секрет Полишины. Answer me, what do you see? Ответьте, Гуруджи, что вы сейчас видите? Sana, what do you see? Dennis, what do you see? I see a Я hand. бачу, я бачу екран, зображення колег і What do you see? зором What do you see, Він Dennis? питає про свою руку, яку ми бачимо. What do you Я не see? бачила. Oksana said she sees the screen and the people on the screen and but the side vision. No, here, what do you see? What is this? Гуруджи уточняет, махая рукой, что ты видишь? Руку. A hand, she said. Now see how the mysticism is present here. Can you see the hand without light? Давайте посмотрим, какой мистицизм здесь присутствует. Можем ли мы видеть руку без света? Can you see the hand without light? Tell me. Можем ли мы видеть эту руку в отсутствии света? Why didn't you say that I see the right hand in the light? Почему же ты не сказала, что я вижу свет и в этом свете правую руку? Hold on. Now this light is behind my right hand, on the right side, on the left side, on the top, on the bottom, and also in the front. Теперь замечаем, что этот свет находится справа, слева, вверху, внизу от руки, а также сзади и спереди. Am I right, Sergey? Сергей подтвердит. Light is everywhere. Are you clear? Свет везде находится. Всем ясно? What is left? You will say nothing is left, but the light is still there, but I cannot see it. It is mysticism. Что осталось, спрашивает Гуруджи, когда он опустил руку. Остался свет, но мы его не можем увидеть. В этом есть мистицизм. That is the way. That is the way that real nature, that consciousness is present everywhere, but we only see the name in the form. What a great mysticism. Таким же образом, это наша истинная природа, она присутствует везде и во всем, но мы вместо нее видим лишь имя и форму. Разве это не величайший мистицизм? In the presence of the name in the form, we miss what is real. В присутствии имени и формы мы упускаем самое главное. Are you getting it? Все понимают? So when we say that real self, or when we say the consciousness is all pervading, it appears hidden behind this right hand. We cannot use other language, but it is present because in the presence of the light I can see the right hand, and still I don't notice it. И когда мы говорим, что наша истинная природа всепроникающая, это означает, что она присутствует за этой рукой, как тот свет, но опустив руку, я не могу видеть свет. And I told that lady that Dalai Lama is a consciousness that is present in you, but you are not able to see it. That is why you are raising unwanted, unwelcome questions to me, and I'm not answering that. Гуруджи также сказал той женщине, что Далай-лама – это та осознанность, которая присутствует и в тебе тоже, но ты не можешь ее увидеть, поэтому ты поднимаешь
такие нежелательные вопросы, на которые я не буду отвечать. So when you are sleeping, sometime we teachers trick you by raising important question. You get it, you continue the journey. You don't get it, you fall back to those mysticism, as Sasa said, fall back, you go back, you become totally frustrated. I will leave everything, and you are spending 1 month in forest. Ultimately, you have to return back. Когда мы находимся в таком сонном состоянии, то учителя нас часто подкалывают, троллят. И от этого троллинга мы иногда сворачиваем с пути, мы впадаем в крайность гнева, отчаяния, мы иногда оставляем этот путь или уходим в лес, но ведь в конечном итоге нам все равно необходимо вернуться. Then I will take up the question from Arman, but before that, let me make another very important point. Друже ответит на вопрос Армена, он видит, там есть вопрос, но прежде чем он это сделает, он хочет еще один момент нам поведать. So as a seeker, you should be open to ask any question. You should just oppose me completely based on your understanding, and then we will bring the knowledge to make everything clear. Будучи искателями, мы можем задавать любые вопросы, мы можем ставить под сомнение и спорить с любым утверждением Гурджи или другого учителя для того, чтобы учитель смог передать нам знания. But if I don't ask, then what happens? What is the state of your mind? Если я не буду спрашивать, тогда что будет происходить с моим умом? Sergey raised many questions while he was driving me to different places when I was in Ukraine. So some of the questions I left it, some of the questions I answered. It's a part of the journey. Когда Годжи был в Украине, и Сергей был его водителем, то Сергей задавал множество вопросов в машине. На некоторые Годжи отвечал, на некоторые он оставил без ответа, и это все часть пути. So very clear understanding is there that knowledge gives me humility. Важно понимание того, что знание дает мне скромность. What is humility? It is a receptivity in the mind. I have dropped all my likes and dislikes. I have dropped all my attachment and detachment because I'm 100% clear. I know that I don't know real self. So I will focus with a tremendous faith in the teachings of the masters who will take me to that state of realization. Даже лучше это перевести как смирение. Что такое смирение? Это означает, это то, что я оставил, все то, что мне нравится или не нравится, и я готов следовать за учителем, который проведет меня по этому. Yes, Arman. А теперь Армену слово с его вопросом. Вопрос, может, не совсем по теме. Просто когда Гуруджи поднял руку и спрашивал, что я вижу, у меня несколько занятий был вопрос ему, у него красная нить вокруг руки. Я хотел спросить об этой красной нити. То есть, что это значит и вот, для чего это, что она дает? Можно ли себе такое сделать? Делать больше.
Armen doesn't know whether this question is related to the topic or not, but he has been wanting to ask this question for a long time now, and today when you raised your hand, that reminded him that he saw a red thread across your hand, and he wants to know what that red thread means. Oh, And you wear that red thing, so he wants to know what is its meaning and whether maybe he also needs to wear it or maybe not. oh, I never thought of it. It has been in my hand for the last 5 years, the last time I visited India, the monastery of my master. Гурджи даже о ней не задумывался, он уже 5 лет ее носит с тех пор, как он последний раз был в Индии в монастыре своего учителя. And that's a good point to understand based on today's topic also. И этот момент важно тоже понять, он связан с сегодняшней темой. So a priest chanted some mantras and he started moving this thread around my hand. And for what? For what? For protection, for progress, for peace, for happiness. Там в этом монастыре был монах, который вот эту веревочку обвернул вокруг запястья Гуруджи и начитывал там мантру какую-то, и делал он это для чего? Для защиты, для процветания, для мира. Arman, do you see peace, protection, happiness in this thread? Замечает ли Армен какой-то мир или какую-то защиту в этой ниточке? Есть ли она там? No. Be very clear. I don't see. Нужно ясно давать себе отчет в том, что никто из нас там не видит никакого ни мира, ни защиты. But the mantras are chanted, the ritual is performed to change my mindset. This thread is a symbol. Но ритуал был совершен, и мантра была прочитана для чего? Для того, чтобы поменять мой ум. И эта нить, это всего лишь символ. Should I do it or I should not do it? Следует ли мне это делать или не следует? Everything the tradition teaches us, we should do it, but we should not fall victim to any kind of mysticism. Все, что предписывает нам традиция, нам стоит делать, но при этом нам не стоит уходить в сторону мистицизма. You go to a liquor bar or you go to a temple or church. Symbolism. Мы можем ходить в пивнушку, а можем ходить в церковь или в монастырь. В этом символизм. Why symbolism? Because the mind continues to see that I am different from my real nature. I am different from the peace and happiness. В чем символизм? В том, что ум продолжает утверждать, что я отличаюсь от моей истинной природы, от мира и счастья. Now, Arman, for a few seconds, imagine you have realized you are peace and happiness. Do you need any kind of symbolism? Теперь на секунду представь, Армен, что ты понял и осознал то, что ты являешься миром и счастьем. Нужен ли тебе теперь какой-то символизм? Say yes or no. He says yes,
in order to not forget about it. That is what, in order, because now you are peace and happiness. How can you forget yourself? Если ты уже мир и счастье, как ты можешь об этом забыть? Come on, Arvind. When you wake up in the morning, do you forget your name? Do you need some kind of symbolism? Когда ты утром просыпаешься, ты забываешь свое имя, нужен ли тебе какой-то символизм для того, чтобы помнить, как тебя зовут? Do Пока you еще нет. do you forget your gender? Ты свой пол забываешь иногда? So because you live into that state, but for others, out of compassion, you still perform those rituals. Если мы уже находимся в этом состоянии, то тогда нам это не нужно, но для других из сострадания мы все еще придерживаемся этих ритуалов. Why Buddha always kept his head bald and no beard and mustaches? Почему Будда всегда стригся налысо и не носил бороды, и вообще растительности не было? So one master from the same Buddhism gave a beautiful interpretation. He said, when he said world is suffering, so you have millions of hairs on your head and on the face. So he removed all of them. So he went beyond the world that causes the suffering. It's a representation, symbolic. Он говорил, что в мире столько же страданий и сколько волос на голове, поэтому он сбрил все волосы в качестве символизма, избавился от страданий. Arman, we both have to remove our beard and mustaches in our next session. Вот поэтому Армену тоже на следующее занятие стоит сбрить свою бороду и все, что у него там еще растет. You see, they are symbolism, and we create a mysticism out of it. My master used to say, longer the beard, greater the wisdom. То есть восточная мудрость использует символы для различных целей, а мы склонны к тому, чтобы придавать им какое-то мистическое значение. Как говорил учитель Гурджи, чем длиннее борода, тем глубже мудрость. What about you, Oksana, Elena, Natasha? Anastasia? No, you don't have beards, so it means you don't have wisdom? Имеется в виду, если у вас, у девушек, бороды нет, это что значит? Значит, что у вас мудрости вообще нет. You see, symbolism. Symbolism is required to understand what is beyond the mind. То есть символизм нужен для того, чтобы понять, что находится за пределами нашего ума. So every master has created some kind of symbolism, and they have been very kind and compassionate to pass on this knowledge through the symbolism, through parables. Поэтому каждый учитель создал свой набор символов, и все учителя были достаточно добры и сострадательны для того, чтобы передавать нам знания с помощью этих символов. Ask Dennis. We all have studies. There is a molecule, picture of the molecule you all have seen, picture of the atom you all have seen, and picture of the electron, proton, and neutron you all have seen it or not?
все присутствующие здесь видели графическое изображение молекул, атомов, электронов, протонов и представляют себе, что это такое. Have you seen it? И уникально. So now ask Dennis, does the electron, proton, neutron have the same images in all the matter? Or that image is a symbolism? А теперь задайте вопрос, вы просите почему-то мне его задать, ну, задайте мне, если хотите. Это картинка этого электрона и образ этого электрона, протона и нейтрона, он такой же самый, такая же самая она, как в реальной жизни. То есть то, как мы представляем электрон, протон и нейтрон, он в реальной материи выглядит точно так же или отличается? So why our master says that we should become a seeker so that we can go behind. We can go behind the right hand to see the light is present everywhere. That we are searching. Not the right hand. Everyone knows it's the right hand. What a big deal. Поэтому учителя нас учат выходить за пределы нашего существующего знания, как в том примере с рукой и светом, когда мы можем увидеть легко руку, но наша задача увидеть свет, который находится вокруг руки. We have two Sergei, they are husbands, and third is the Sasha. I believe all others are single. У нас здесь есть два Сергея и Саша, которые состоят в браке, а все остальные вроде как бы, как думает Гурджи, холостяки. You can include me also. Now look at the Sasha and show me where the husband is in Sasha. Можно и Гуруджи тоже записать в список семейных мужчин. А теперь давайте посмотрим на Сашу и зададимся вопросом, а где в Саше муж? It's a different matter. Even being a husband, I'm looking at different girls. Свидетельствие о браке. Даже будучи в браке, можно смотреть на других девушек. Мужчины иногда смотрят, даже будучи в браке. Show me the husband in Sergei. Show me the husband in Sasha. Show me the husband in me. Покажите, где находится этот муж в Саше, в Сергеях или в Гурге. Herman? This mysticism we have to solve. Это то, что нам нужно, то решение, которое нам нужно найти. We have beautiful girls. So they are beautiful, and all these males are not as beautiful, but behind the skin, it is the same matter. This mysticism we have to solve. У нас здесь полно прекрасных девушек, а мужчины, находящиеся здесь, не такие прекрасные. Но если мы посмотрим чуть глубже под кожу каждого сидящего здесь, то мы найдем ту же самую материю. И вот этот мистицизм, почему мы воспринимаем кого-то красивым, а кого-то нет, хотя они одно и то же на самом деле. Это тот мистицизм, который нам нужно для себя пояснить. I see blue color, violet color in deep meditation with eyes closed. Why don't you see with eyes open? What it has to do with meditation? В
глубокой медитации я вижу голубой цвет, фиолетовый цвет и прочие цвета. Почему мне не увидеть эти же цвета с открытыми глазами? Какое отношение к медитации эти цвета вообще имеют? But yes, in the beginning, because when the mind goes inside, leaves the external world, that mind manifests itself through different vision and colors. In the beginning, it is okay. Да, вначале так случается, что когда ум погружается внутрь и оставляет этот внешний мир, то ум начинает себя воспроизводить в виде различных видений и цветов. В начале пути это нормально. You understand? Все ли это понимают? So if she has left, she is always welcome to our session. Our session means mine and Sasha, anytime, anywhere. We don't have any reservation. И если эта женщина ушла, покинула занятие Саши и Гуруджи, то она вправе вернуться в любое время, у нас нет никаких предубеждений. Vidya dadati vinayam. Knowledge gives humility, receptivity, cognitive ability to make me a seeker. Знание дает смирение, восприимчивость и способность познавать для того, чтобы я стал искателем. So, in that state of the humility, the mind dissolves all the likes and dislikes, all the preferences, all the reactions. В этом состоянии смирения ум растворяет все, что ему нравится или не нравится, все реакции. Vinayam dadati patratam. Because of that humility, I gain the qualifications to become a seeker. Благодаря этому смирению у меня появляется достаточная квалификация, чтобы стать искателем. And patratvat dhanamapnoti. So once I have those qualifications, two things happens. External wealth and internal wealth. И как только я получаю эту квалификацию, происходят со мной две вещи. У меня появляется внешнее богатство и внутреннее богатство. What is external wealth? That is given by so-called the God in the existence. What that means? That existence will create a situation, event and opportunities so that you don't have any problem for meeting your basic needs. Что подразумевается под внешним богатством? Это означает, что Бог или бытие будет создавать нам такие ситуации, чтобы мы не нуждались ни в чем в нашей повседневной жизни, чтобы наши базовые потребности были удовлетворены. This is mysticism, that you don't even think to earn money, but you get it. В этом заключается мистицизм, что мы даже не думаем, не задумываемся над тем, как заработать деньги, но тем не менее деньги у нас есть. External wealth to meet your basic needs for survival, food, clothes, professional, social needs, etc., etc.
внешнее богатство – это то, что нам требуется для того, чтобы выжить, для того, чтобы жить и удовлетворять свои базовые потребности в пище, в сне, в еде, в доме и так далее. I am a very small representative of that tradition. I recall my master went to a cremation ground where the dead bodies are burnt, and he just made his cottage there with a resolve that if I get the food if in the cremation ground, then only I will believe that God exists, otherwise no. Город же считает себя маленьким представителем этой традиции, незначительным. А его учитель однажды на кладбище построил себе такое жилище и сказал так, что если я буду здесь жить и Бог даст мне пропитание, то тогда я поверю в существование Бога, а в противном случае нет. Now, can you think anyone can bring food in the cremation ground? Теперь давайте подумаем, ведь любой человек может принести пищу на кладбище. Say a woman husband died and she came to the cremation ground burning the body of her husband, and she looked at my master. И у одной женщины умер муж, она привезла тело, этот крематорий, спалить это тело и потом его захоронить. И она посмотрела на учителя. So she went home, she cooked the food, she returned to the cremation ground, she offered the food to the master. So the God appears through many names in the form. That we need to understand. И когда она вернулась, она пошла на кухню, приготовила еду и отнесла эту еду учителю в руки. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Бог себя проявляет с помощью других, в том числе и с помощью других людей. Это нам нужно понять. She recently died a couple of years back, and we used to ask that what made you to cook the food, return home, cook the food, and return to the same cremation ground and offer to the master? Она недавно умерла, но перед этим Гурджи задавал ей этот вопрос, с чего ты решила, почему ты решила вернуться к себе домой, приготовить пищу, а затем вернуться на кладбище и предложить эту пищу учителю. So she said, I went back to home and some force inside me cooked the food. The same force moved my body again to the cremation ground, and I offered her the food, and she became one of the great teachers, great disciple, not the teacher. И она ответила, что внутри меня возникла какая-то сила, которая заставила меня сначала приготовить еду, а потом еще и потянула меня на кладбище, дать эту еду учителю. И она в итоге стала великой ученицей. What a lucky woman she is. Очень ей повезло. So, when you meditate on the Buddha, does not mean the Buddha will appear before you. Если мы медитируем на Будду, это не означает, что сам Будда предстанет перед нами. And I can bet you, even if he appears, you will not recognize him. Гурджи готов поспорить, что даже если бы сам Будда
предстал перед нами, мы бы и не поняли, что это. So you see the series: knowledge, humility, from humility, qualified seeker, from a qualified seeker, inner and the external wealth. And after once you get the inner and the external wealth, you reach to that state, higher state. Последовательность такая: от знания к смирению, от смирения к квалифицированному искателю, от квалифицированного искателя к внешнему и внутреннему богатству, а оттуда мы уже можем достичь наивысшего состояния. Yes, anything more, any question today? Кто-то хочет еще какие-то вопросы задать? Yes, Sergey is asking. Задать этот вопрос по поводу хорошо и правильно. Луджи об этом говорил. Он говорил, что если хорошо и правильно для всех, то это как бы поступок правильный. Если это хорошо и правильно только для кого-то, то это неправильно. Мне хотелось бы на каких-то примерах прояснить это. The question is about right and good. You mentioned that when that right is good, right and good is something that is good for everyone. Right. And if it is good for one person and not good for the other, then it is not right and good. Sergey wants examples. Can you give some examples so we can understand this thesis better? What is the nature of a water cold? Какова природа воды? Холод. What is the nature of a fire? Heat. Какова природа огня? Жар. So heat is the essential nature of a fire. Cold is the essential nature of water. Жар – это истинная природа огня, а холод – это истинная природа воды. You boil the water, heat is there in that water, but if you leave the water as it is, it returns to its essential nature. Мы можем кипятить воду, и тогда мы прикладываем к ней жар, но как только мы остановимся и перестанем кипятить, она возвращается к своей истинной природе. What is our essential nature? Какова наша истинная природа? Peace, happiness, love, truth, wisdom. Мир, счастье, любовь, мудрость. So now I have to work through the mind, but reference point will remain peace, happiness, love, truth, and wisdom. И я должен работать над своим умом, но точка отсчета сохраняется. Это мир, любовь, счастье и мудрость. Clear? Понятно? So basis of my thought, speech, and action should be peace, happiness, love, truth, and wisdom. То есть в основе всех моих мыслей, слов и действий должна быть любовь, счастье, мудрость. My honey is angry, what should I do? Моя жена злится, что мне делать? I don't forget peace, truth, love, wisdom. Я не должен забывать о мире, любви, счастье и мудрости. Now I have to find out what is right and good for me and for my honey also. И теперь мне нужно найти, что же хорошо и правильно и для меня, и для моей супруги. Did I explain you further or you got an answer?
Следует ли дальше пояснять, Егорыч спрашивает Сергея, или же ты получил ответ на свой вопрос? Because it is a common factor, peace, happiness, love, truth, and wisdom. I'm studying Eastern wisdom, so I know everyone is seeking the same thing. But my honey is seeking peace, happiness, love, truth, and wisdom by becoming angry. That is not a right approach. What should I do? What is right and good? Tell me. Из восточной мудрости я знаю, что мир, любовь, счастье и мудрость – это то общее, к чему все живые существа стремятся. И моя жена тоже стремится к миру, любви, счастью и мудрости. Но она в своих заблуждениях ищет любовь, счастье и мудрость посредством гнева. Что же мне с этим делать? Did you get an answer? Получил ли ты ответ? So I'm not reacting because the moment I react, my peace, happiness is gone. Я не должен реагировать. Почему? Потому что в тот момент, когда я прореагирую, моя собственная любовь, счастье, мудрость и мир исчезнут. So based on a situation and a condition outside and a relationship outside, I respond what is right and good. Reference point remains the peace, happiness, love, truth, and wisdom. This is what is known as the compassion in Buddhism. Поэтому все зависит от ситуации. Я буду поступать хорошо и правильно в зависимости от конкретной ситуации. Но всегда в уме следует держать мир, любовь, счастье и мудрость. Another way to understand, we talk about Shreyas and Preyas. И это также известно как сострадание. Еще одну вещь, которую следует понять, мы часто говорим о Шреяс и Преяс. So when we say Shreyas, it means what is right, good, and proper. Когда мы говорим Шреяс, мы имеем в виду то, что хорошо, правильно и In all the situations, in all the relations, in all the conditions, what it can be. Но что же такое может быть хорошим и правильным во всех ситуациях, при всех условиях и со всеми людьми? It can be that is not changing in time. Только то, что неизменно во времени, может таким быть. It means it is timeless. Это означает, что это нечто имеет характеристику вневременности. It does not have a name in the form. Оно также не имеет имени и формы. What it can be. Что же это могло бы такое быть? There are 7 arguments masters have presented. I presented 2. That is the only the consciousness that never changes. Есть 7 аргументов, 7 описаний, 7 характеристик этого нечто, но выражу только 2 из них. Привел. That pure consciousness is always right and good. Это чистое сознание, которое всегда хорошо и правильно. So I think, speak, and act out of that consciousness. Поэтому я должен думать, говорить и действовать, исходя из этого сознания, чистого сознания. Third point is very important. Очень важным является третий момент. Before any action, during the action, after the action, the state of your mind remains in peace, in love, in affection. You have done what is right and good. No need to think too much. Если
до действия, во время действия и после действия ум пребывал и продолжает пребывать в мире покоя и счастья, это означает, что мы сделали то, что хорошо и правильно. Did you get it? Мне важны реакции окружающих. Даже если они будут гневаться, то мне все равно продолжать делать, как я делаю. Да? What about the reaction of the surrounding people? Even if they start being angry, if they start reacting, should I still continue doing what I have been doing? Every situation is different. Опять же, все зависит от ситуации. Every condition and every relationship is different. Каждое условие и каждое взаимоотношение между собой различаются, не похожи одно на другое. So the first point of the answer is that, so simple answer, that when you are settled in what is right and good, your response will come naturally. You need not to think. Можно так ответить, что если ты утвердился в том, что является хорошим и правильным, то тогда твоя реакция на происходящее будет естественна, и тебе не нужно будет задумываться о том, как отреагировать. At a lower level, if one is reacting to you, say for example, one wants to kill you, what is right and good? Tell me. Например, если кто-то хочет тебя убить, какая реакция будет хорошей и правильной? Smiling. Две реакции. Еще раз не услышал. So our master, Две реакции. Бей или беги. Hit or run? Only Не one. пробуй. our master says survival. Survival is the right and a good thing to do. Учитель говорит, что нужно выжить. Если мы выживаем, то это хорошо и правильно. Killing Russian soldiers by the Ukrainian soldier, you get the status of martyrdom. Если украинский солдат убивает русского солдата, то украинский солдат приобретает статус мученика. And the same guy who kills a guy on the street is known as a violence. А тот же парень, если бы он убил просто человека на улице, то это было бы преступлением насилия. What is common? Killing is common. Но что здесь является общим в этих двух событиях? Это убийство. What is the attitude in the mind is different. А что отличается? Отличается отношение ума. So the mental status, as taught by one master, I'm not giving you the answer from others, that master says the survival is, if you don't survive, what you can do. The first, most important thing is the survival. That is why we have killed COVID virus. Поэтому этот учитель, о котором сейчас говорит Гуру, он утверждал, что самое главное, это первое, это нужно выжить. Если мы не выживем, то тогда о чем вообще говорить и что мы можем тогда предпринять? Это одна из причин, по которой мы избавились от ковида. Should I give you the best answer according to Buddha? Хотите, Гуруджи нам даст наилучший ответ на этот вопрос, который
который произнес Будда. You are completely settled in non-violence. There will never be a situation in your life where you have to ask these questions. Если мы на 100% утвердимся в ненасилии, то тогда в нашей жизни никогда не возникнет ситуация, когда нам потребуется задать такой вопрос. Are you getting it? Всем понятно? Можно в связи с этим еще продолжение, но это не вопрос, наверное, а просьба. А медитацию на сострадание, на развитие людей сострадания нам вроде никогда не давал. Есть ли нам смысл этим заниматься? You never gave us meditation for to develop love and compassion. Should we take such meditation and should we Yes, practice it? I never gave you a sugar that is sweet. You are right. Гуруджи никогда не давал нам сахар, который является сладким. You did not understand. I never gave you a sweet sugar that is sweet. Ultimate goal of all the meditation is to awaken to the truth, love, and the wisdom. The love and the compassion should not be imposed on the mind. It should manifest through deeper state of meditation. Гуруджи здесь имеет в виду, что все медитации направлены, все медитации, в том числе те, которые он нам давал, направлены на достижение мира любви, счастья, мудрости. А эти термины любовь и сострадание, они не должны, на них не должен зацикливаться наш ум. I know. А в процессе медитации любовь и сострадание сами проявляются в нас благодаря медитации. It means my mind has yet to transform, rise in awareness, and bring down where the love and the compassion is present in me. Это означает, что мой ум все еще не изменился и не достиг того уровня осознанности, в котором он понял, где во мне находится любовь и сострадание. That is what I mean, that I put the sugar that is not sweet. Вот что имел Гуруджи, когда он имел в виду Гуруджи, когда он говорил, что я отдаю не сладкий сахар. Что я не даю вам сахар, который не сладкий, скорее всего. То есть весь сахар сладкий. Все его медитации сладкие, но то есть не тут себе любовь. Да, наверное. Did Buddha practice love and compassion meditation? Разве Будда преподавал медитацию любви и сострадания? Далай-лама давал. Далай-лама gave such meditation. Yeah. And there is a reason behind it. Да, и для того есть причина. There are millions of practices of meditation given to the different group of people. Есть миллионы различных практик медитации, которые различным группам людей преподаются. We are learning the
what is the highest knowledge where we have a conviction that if I'm totally absorbed into the highest meditation, this love, wisdom, truth, and compassion will flow out of my presence. Есть убеждение в том, что если я на 100% погружусь в медитацию, то это любовь, счастье, мудрость, сострадание будут проистекать, будут течь в моем присутствии. So you all are seekers. I want to keep you at the highest level of understanding and the knowledge. Поскольку мы искатели, то Гурджи дает нам наивысшую форму знания и понимания. But now you have said, then I will give you also the practice of love and compassion. Но поскольку ты об этом упомянул, то Гурджи теперь нам тоже даст практику любви и сострадания. But promise me, once I give you that practice, there should not be any hatred after that. Но только ты должен пообещать, что как только ты получишь эту практику, в тебе никогда не должно возникнуть никакого гнева или злости. No reaction, no anxiety at all. Никакого беспокойства и никаких негативных реакций. No excuse at all. И никакие оправдания тебя не спасут. It's worth of trying. Yeah, what happens even if I react? I will prove that why I react. I will prove why I react. No, even after practice of love and compassion meditation, when I react, I will prove why I reacted. Даже если я буду практиковать любовь и сострадание, и после этого прореагирую, то я этим докажу, почему я прореагирую. So you have already created a doubt. Это означает, что уже ты породил сомнение. And you have a doubt on yourself. Ты засомневался сам в себе. That is why you are saying it is worth trying. И поэтому ты говоришь, стоит попробовать. So if it is worthless, it belongs to you. Если оно, if it is worthless, it belongs to you. It belongs to the teacher. Если в этом нет ценности, то тогда это принадлежит учителю. Why? Because my essential nature is reaction. Почему? Потому что моя истинная природа реагировать. Do you have anything to think? Теперь есть о чем размышлять вам. I'm very logical and scientific. You see that, Sergey? You told me that science has done so much. Гурджи старается использовать научный подход, как учил его Сергей. And when you start with a faith that what the master or Buddha says, compassionate means it is my essential nature. Only one meditation session is required. Если мы поймем, как учил нас Будда или Кришна, что истинная я – это моя истинная природа, то тогда нам потребуется всего лишь одно занятие медитации. So the knowledge removes that doubt. It brings a conviction. And after the conviction, you practice once and you are there. Знание устраняет сомнение и дает нам убежденность. Когда у нас появляется эта убежденность, она стопроцентная, то мы достигаем.
That is all. We'll meet again. You might be feeling bored, So.